omutimbagano gwangu YouTube baguyita Lumbuye Fred ojja kuba gufuna bulungi video jagifuna nga sinkwatemo ne blogena ku Facebook nokubira video bagamba nti video joliko saa zino mu location moto sobola gifuna kubanga mu Uganda Facebook ebitundu nsamu ku buli 10 yose litiba habula utabasira mutatu mwaka lekezensia leta muzeize ensanga bisibe jagisiba temusobola kufuna information so clicking ku page yange uba ku page zaba lokubada information nanga eganti you can't watch this video in your location oba video joyagala teriwe sawa zino eba kweri neyo okuba nti Facebook mu 7 yagisiba tuna kyo sobola kula mu Uganda so YouTube tasobola gisiba mugende ku YouTube musange video zino ezinaza abantu bala nyingi nyo nzo mukuto gwa kusomola okunfuna ne musubscribinga kasote kama Lumbuye Fred kwike ekifana kyanchiri ngadi munkofira ojja kubonfuna bulungi subscribe ojja kubonfuna information so no njara tandika ne information yalo n'ekigwaro gikyalero ningamba gambi information yengedo bawa owemnemento nisoko jiro wetolamo ojja kuddedda njagala ba northerners bana Uganda mwenna mubere ku video mutagine no but mau muhozi kanyirupama muhozi laga abere ku video eno kitawe yoseti babro tapasa mtono wa karechezi njagala abere ku video eno bulungi nnyo ntandise n'ekigulalo ekigulalo kya leero njala babikira era mbategeeze nti Uganda nga weyimedwa lero ebyayo si birungi era njagala mbategeeze abanyumirwa akanyumira k'ekigulalo njala mulize information ede bulungi nnyo mutegere bulungi nnyo wetwogere Uganda efuuse ekisekererwa ku mutimbagano gw'ensi yonna nti tukulemberwa abasajja abatali bannansi abefuula nti basoma kumbe abasajja bano baali batubuzaabuza dda bakozesa ekigambo kyekimu kweka information otiisetiisa abantu ofuga eggwanga abasajja abaali abagezi bonna battibwa ne batulekeramu abasajja abasiru abalina akatenga batasobola kwogera ku nsonga zino ez'ensi yaabwe wetwogerera olutalo olwatinkulwa ekkongo nabagamba lwa byanfuna so si lwakulwana kuyamba ggwanga lyaffe kubanga n'amagye gaffe agasinga obungi annansi baabadda wetwogerera omusajja ono bwe agenda ekkongo okubba n'okutinkula entalo yalina ekintu ekira kyeyakwesa mabega wa bintu bino yali ayagala kujja abanyarwanda ba ekkongo abayingize Uganda wetwogerera essaawa zino kana muli egembawo mapya nnyo kumwa batanagafuna abo bonna abantu bemuli abayingidde mu Uganda nina information njalo bategeeza nti abantu abo bonna bemwakalaba abasukka mu 15 plus njagala bategeeza nti abantu abasinga obungi bayingidde nga bafunye dda national identification za Uganda zetuyita endagamuntu nga nabo bafunye dda passport za Uganda bazitina nga batuuze ba Uganda naye nga bavudde Congo abanyarwanda bayingize eggwanga lya Uganda era abantu bano Joseph Babro tabusika mutulakerekezo yatudde mu meeting n'abayayibe yabagambye nti abantu bano bayishingi national IDs ne passport mu bufunze era buli muntu ayingizibwa family bajuwe wakati w'obukadde bubiri ku bukadde butaano bagenda base tolinga bitundu buli wammanga nga tebaliko kubebuuziza mu kino bagenda bongerako omugemera wala buli family egenda kubanga ino omugemera wala gye bagenda bateeka ku ttaka lino lye babagambye balina okubawa ettaka lino mulimu ettaka ly'ekayunga kuba lero terinaggwayo mulimu bitundu by'engoma Nakaseke Luweero Kibuga Madugomba ne Kifampa era Mugomba abantu bano sofa abakafuna ennanga motu za Uganda ne passport bali 13 ngera n'ensimbi obukadde wakati obukadde bubi n'obukadde obutaano wepono omugemera wala abasinga obungi babifunye bino nno yabitegeezeza byebitegeeza era byatandise okukola yensobola kimula nti abantu abasinga obungi mu Uganda abafaana nti si bannansi babira neboogerako nga tewalina muntu yenna bakuba ku mukono olw'ensonga nti kino bakikoze ebbanga ddene nnyo nga temumanyi kikigenda mu maaso mu ggwanga tugenze mu maaso tukyali ku kigulalo era ono mwami yennyini aina olukwesu lwayagala oteekawo nga abantu bano aleeta bantu bannansiibe okuva erwando bajjuza mu Uganda kubanga ye kyayagala okukola kwe kuddira ennamba y'abantu bannayuganda bannakabala okuba nti babakendeeza mu nnamba bo bayingizeewo abantu baabwe okuba nti bagenda okukontrolinga ne bizinensi na buli kimu era kino kyatandika ddalwa kuba nti bannayuganda basinga obungi batemu kitegera nti kigenda mu maaso kati biro bwe mbyogera olumugamba nti mbabuzaabuza oba tembitegeera nebigenda mu maaso mu Uganda nga bwe Munnayuganda yenna munnabyabufuzi bakubuzaabuza n'okukusirisa ekyo mbadde mukitegeera njala bategeeza nti abamu ku bannabyabufuzi abali mu bitundu ebyo byali byogerwako nti by'amaanyi omwali n'omukyala yali wa FDC oluvannyuma n'atwalibwa mu kibiina kya mukulu gwe bayita Mugisha Muntu Winnie Kiza eyali avudde mu banne abakonjo n'agulawo n'omusango ogw'okutimbula abakonjo bwe bali mu bwakabaka obwakabaka bwa Rwenzulu ne batta abasajja n'abakazi abasoba mu 1000 omusango nangira n'agwa oluvannyuma n'omuteeka ku nninga agugyeyo era n'omuliisa enguzi yamuviirako obuzibu bulijjo mwebuuza omukyalo ne yalagaludda wakyasirise akakodyo kaakano tukyali ku kigulalo
Omukyala no Winnie Kiza bwamala kuva mu FDC nga bafunye butakkaanya ne Richard Kiza Besigye era ya switching wanatwale mu kibiina kya mukulu Mugisha Muntu. Eyo nno Muhoozi Kanyerupama Muhoozi Raga gyamusanga n'ekitaawo Joseph Bahabura tabese mutono wa Kalekezi ne bamuteeka ku nninga ng'alina obbasinkana ne bamuwa conditions bbiri. Either kusigaza obulamu oba okutwala diru gye baali bamuwadde. Diru gye baamuwa yakukwata obuwumbi bw'ensimbi mukaaga obwa Uganda mu cash nga tebaliko gwe bebuuziza ave mu by'obufuzi era asirikire ddala. Winnie Kiza yagenda okulaba nga talina kyayinza kukola okujja okukkiriza omusimbi guno. Omukyalo no bamuwa obulimi mukaaga obwasingisiza Uganda. Naye bamala obbumuwa ne bamugamba nti ate ensimbi zino zijja kuba nnyingi oziteeka mu nju oba oziteeka mu bbanga kubanga bbanga bajja kubuuza sente gy'ozijje. Boke nnyini nga omanyi mafia taggwayo ne bamusalira okuusukuusa n'omugamba omanyi munnaffe nti sente zino twagala oziteeke mu kintu ekikalu. Era boke nnyini bamufunira ekizimbe ku sayidi Luzira eyo ku Kidde Luzira. Bamufunira ekizimbe kye bamugamba nti weekiri wano era ne bali batabulooka abakimulaga ng'ekizimbe kino bali bakyagala obuwumbi 5. Omukyalo no Winnie Kiza olw'okuba nti bali bamuwadde obuwumbi 6 n'akwata obuwumbi 5 n'abugulamu ekizimbe kino. Wabula wakayitawo emyezi 3. Nyine kizimbe omutuufu n'atuuka n'amugamba nnyabo njagala ondage ku mpapula eziwaguliddeko ekizimbe kino. Kigenda okumala okuzuuka ng'omukyala bamuguza plot number nfu n'ekizimbe nga bamuguza kifu. Kitegeeza nti nyine kizimbe yalina omugobamu naye ng'omutego guno gwonna era gwava mu state mamafia omukuba ggoolo yasembayo. Ekizimbe ne bakimutwalako n'obuwumbi 5 ne bugenda n'asigaza akawumbi kamu. Mukino yalina kukola ki? Mukino yalina kusirika busirisi gyali asirikire eyo ng'omulongoose era n'ayita mu buyisi nga bw'omulaba essaawa zino nti yafuna shock bamufera ninga bamufeze bennyini beba state. Bw'atyo Uganda ye yajugulamu akawumbi kamu obugombi 5 babumufera bennyini aba state amuguza ekizimbe ekitali kya nnyini kyo yennyini ekimuguza. Ndaba nga Winnie Kiza yayitire ng'omulongoose ku mukyala omu yekka gwe twali tulina mu Uganda era asigadde mu byobufuzi. Mu kino njagala okwebaza Katonda atalya nguzi atuleetera abakyala abalimu enkizo era nga mu kyo njagala okwebaza omukyala ono. Sitera nnyo kwebaza nenjala kwebaza omwana ono era ne bazabedde be njagala bebaza. Njagala okwebaza omukyala Guild President wa Makerere University. Omwana omukyala bamuyita Nambasa. Mu Uganda yonna we twogerera ye mwana alina omutima atatya ayogera ensonga nga teyeekwese oba mukubye emigo oba bakoze batya. Mwana muwala Nambasa njala okubaza bazadde bo njala okubaza Uganda okuba nti evuddemu ekibala ekyokubiri kye tuyinza okuba nga tufunamu essuubi. Omukyala oyo y'omwana. Njagala okubaza omwana oyo simumanyi naye okuva mu Ludaga Guild President akoze omulimu gw'amaanyi nnyo teyeetirira. Mukyala Nambasa wonna wooli njala kuteeka mbigere n'omukyalo yali ow'amaanyi naye kati gwe omudidde mbigere. Mwenda batamumanyi omukyalo oyo y'oyo mwana ali Makerere Guild President omupya kubanga ye mukambwe nnyo tayagala kumanya. Mwana muwala sigala ku mulamwa kubanga oyagala ensi yo oyagala n'abantu abo. Era njala tutwala omukisa okwebaza bannayuganda mwenna abavuddeyo kuba nti musobodde okwekalakaasa mu ngeri yonna esoboka. Mu ekyo muganye okutirira eggwanga lyammwe ng'abantu abamu bwe bakola. Era njala kwebaza omwana ono omulema. Omwana ono omulema naye ali ku University Makerere. Bwabanga omwana omulema oyo asobola okuva ne yeekalakaasa nga gw'olina emikono 2 olina amagulu 2 ensi bagimalawo gawumbidde tosobola kwogera dde okuteekayo ekintu kyonna kitegeeza bannayuganda mulina okusituka. Neebazizza abantu abo n'abakulembeze omwana bavugana mu University Makerere mwe bali nnyo baliri ddala kulaga butali butukuvu butali butebenkevu mu ggwanga Uganda. Njala tandika ne vidiyo eno bagambe kigenda maaso mu Uganda temukimanyi nga mbalaga vidiyo eno ndyoke ntandike program kuba neno vidiyo ngenda giteeka mu Kigula Lugi. Nabagamba nti Yoseri Kibahabura tabase mutano wa Kalekezi jo yavudde liyavene kuba gona agamba nti yazaala omwana agenda okuwolera eggwanga. Niyo mubuuza eggwanga lyagenda okuwolera ani yamutuusaako obulabe era ani gwabanja. Kumbe yali agamba nti nze mbasse era mbakozeeko naye mbalekedde ekizibu na kino kigenda batta. Nabagamba nti Museveni azatta abantu ng'emirambo bagikyusa bagituula mu bitundu ebyenjawulo.
wetwogira bannayuganda bayita bamanyiddwako mayitire njagala mbazanyire vidiyo eno mukakasenti abaana bannayuganda babatunda mu bitundu babaziika mu bitundu ebitali byabwe nga maze obbatta ndyoke nzigalawo ekigula lugi nga nkigalawo ne vidiyo eno naye nga sinajanya vidiyo eno njagala kubalaga nti okuwamba okutulugunya n'okutta bannayuganda kukyagenda mu maaso mu ggwanga lyonna nga mwenna musirise omukyalo no vidiyo gyemulabe ku social media ku makya bamukwatidde embalala namuteeka mu drone era ne bamutwala wuuyo We don't want phones here. oyo mukyala bamukwatidde embala mwawulidde nga alaja n'agagamba bani lwaki muntulugunya nga nziza okulwanirira abantu bange bamutadde mu drone bamutwala kati muve ku drone kambalage ekiri embala abaana ne baziika abannayuganda nga baziika mu bifo gye batazaalibwa nga bamaze obbatta ndyoke nzigala ekigula lugi ndyoke ngende ku vidiyo yandeese bano baana balamu baana b'abantu baziika embala mulindeeko abantu babasuura mulindeeko katono wait a minute bararengire kiriya mbarara abantu babasuura barese emirambo bakisuura busuuzi ejo mirambo gy'abantu gye basimidde mu biseguusi ne babaziikayo mu kirindi emirambo mingi bagirese ku motoka rengere kiriya mbarara banyayuganda twagala tubuyambibwe banyayuganda mutuyambe banyayuganda mutudukire bannayuganda banyayuganda babatwara babata abaana b'abantu babatara babasadaka babatemura aba basajja barese mirambo mingi rengera kirimbarara bagireta bagijja mu Bugande bagireta marara bagiziika bagijja mu Bugande bagireta marara barigiziika vidiyo kano mukatambutse batabana Uganda ejo mirambo gy'abaana bannayuganda babaziika mu biseguusi babatira mu poliisi z'eye Bugande bazirete numbarara babaziika ejo mirambo gye basika simbuzi sinkoko ejo mirambo gy'abaana mirambo gy'abaana ejo rengere mirambo nyamagaba ayi ruhanja wange rengere mirambo engera bagisika mirambo gy'abanyayuganda kiri mbarara bagireta mbarara mugize yo mu Buganda tuletera mirambo abanyanjure mwena ekubirende ururu engere mirambo mirambo mingi rengere mirambo bagisimire binyene ndowooza mujja otegeera nti ensi gye mulimu ndala nnyo ku planet gye muliko ndala nnyo kati ngenze ku information yandeese ekigula lugi kiwedde
ndoza mutegedde bye tubagamba nti abatta abaana b'abantu ne baziika mu bitundu ebira gye batalina kuziikibwa onoonya omwana wo yakubulako baamutadda bulijjo tubagamba nga mulooza tusaaga kati ngenze ku information eyandeese bulungi nnyo gwali eyo bulijjo nga weebuuza owadde weebuuza lwaki Muhoozi Raaga Muhoozi Kanyerupama mutabani wa Yoseti Bahabura Otabasira mutano wa Karekezi ennaku zino abadde awaana nnyo Nobert Mao president wa DP tulandu kuseetulire tova wano montagingira buli muntu yenna ava mu Northern Uganda ngenda duba seetulya mugenda dunyumira naye lugenda kuba sirwangu nga mwe mulowooza ngenda duba seetulya bulungi nnyo wadde ngenda duyisa mu lunyaanyimbe ate mali nduze mu Luganda lwe mutegeera obulungi mulindeko wano mpola mpola 1 minute. All right. Kandu batandikira ndu bivire ku ntono mutegere bulungi nnyo. All right. Bulijjo mubadde mwebuuza lwaki omwami ono Muhoozi awaana Nobert Mao mugenda kutya kwato papa ne kalamu wandike ebintu bino ntandise bwenti abatamanyi Nobert Mao yeyeyita omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Party essaawa zino nenga atintira era atambula ne gavumenti ya Yosef Tabasira mutani wa Karekezi tunajjukira myaka gye 12 omwami ono yali chairman wa RC5 ow'ekibuga oba wa district y'Eggulu era mu ntalo zonna ezaaberangayo nga gavumenti egamba mbu erwana n'omumpembe Joseph Kony mujjukire ne bagamba gyebuvuddeko kati Joseph Kony ye Museveni kennyini Nobert Mao ono gomuwulira nti ye president wa DP yali chairman w'Eggulu batirimbulira bannansi bava mu Northern Uganda okumala olubata ku planet Earth omwami ono nno yafuna n'omukisa ogw'okuba nti omwami ono mu bintu bino nga bigenda mu maaso kuba kati mbawe entandikwa mu bintu bino nga bigenda mu maaso omukulu Nobert Mao yali amanyi bulungi nnyo deal wakati wa Museveni ne Kony bino bimu ku bifaananyi ebikakasa nti omwami ono yali amanyi Kony buulya bulungi nnyo yali amanyi Kony bulungi nga ne deal agimanyi bulungi nnyo ey'okutta Northerners nga chairman wa RC5 owaggulu bibyo ono mu jacket mu uniform y'amagye ye musajja gwe bayita Kony ono ye Nobert Mao nga kyali chairman wa RC5 owaggulu ngenze maaso ngera bo information ngamba jira ddala ku kinyusi kye ono era ye Nobert Mao nga sinkanye eyali amyuka wa Kony gwe bayita Joseph Oti kigambwa nti yabula bubuzi naye nga ate missioni ono omwami yali agimanyiko yoyo gwe bayita Nobert Mao kati mbawa preamble mbyoke mbatwale bulungi mutegeere ensonga nga bwenzi bagamba bwe mba nvudde waawo kanzire ku kinyusi kya video eyandeese saagala balwisa omwami ono enteeseganya zagendanga mu maaso wakati we yayita Kony ne Yoseti Bahabura Otabasira mutano wa Karekezi nenga Museveni kennyini ye Kony yasindika abateesa yasindika abatta nga nono akimanyi era abantu abasinga obungi abali mu nteeseganya ezo bazuula obukyafu obuli wakati wa Museveni ne Kony era abantu abali mu delegation ezo abasinga obungi Museveni yabajjawo naspealinga ono omwami Nobert Mao nga basinga okuluma nnyo abantu mu Northern mwe mwali omukulu Wouter Ochola eyattibwa mu ngeri ey'ekyewuunyo nga Museveni amuse olw'okuba nti Wouter Ochola yamala okutegeera deal ezali wakati wa Kony ne Museveni nga bintu byali byakiwoni okutta ba Northerners ensonga lwaki batta Northerners baali babajjamu baali baagala banyiizisa lutalo nakuba nti babajja mu system jukira nti gye buvudde katono mu gavumenti ezayitako ba Northerners baali nga maje bali mu police bali na mu gavumenti Museveni yali tamanyi ngeri agenda kukwasaganya bantu bano n'asooka abateeke mu lutalo lubawunyire bulungi nnyo basobole okuba nti basobola okuva mu nsi nga tebakyayagala kunyiiza lutalo lwonna era n'akibakola bulungi nnyo bamaze ebbanga ddene nnyo nga bali mu confusion mu ntalo buli kimu nga tebaagala kumenya kigenda mu maaso mu Uganda ekyo ne kibatuukako ne bakivaamu omwami ono najja ne yeesimbawo kuba president emirundi egiwera ngera ssente ziva mu state najja ne yeesimbawo ne kuba president wa DP wamuwa najja n'afuuka president wa DP n'asigala ng'akolagana n'ani ne Yoseti Bahabura Otabasira mutano wa Karekezi kati olugero luno omumpembe Yoseti Bahabura Otabasira mutano wa Karekezi yali agenda kugibwako nga n'okulonda tekunnabeerawo kino mukiwulirize bulungi Yoseti Bahabura Otabasira mutano wa Karekezi yali agenda kugibwako nga n'okulonda tekunnabeerawo era nga mission ewedde bulungi nnyo naye Nobert Mao n'abiwamu amazzi ngera mumanyi nti Bayuda Iscariot tebabula mu nsi n'alya mbanne olukwe
So this is to inform the general public, most especially the Ugandans in the northern part of Uganda, that the so-called brother of yours, that is Nobody Mao, the current president of the Democratic Party, he betrayed Ugandans and he betrayed his brothers and sisters of northern Uganda, whereby he linked the information which had led to many assassinations of public figures in the northern part of Uganda. So I'm going to analyze the story to each and everyone so that you can get this story loud and clear. All right, here's the story. The strike of Muhoozi on Acholi leaders, why Muhoozi Kainerugaba killed late Peter Lokech, Poison Olanya, Grace Akero, and who is next? Chigambe watched. Ensonga lwaki Muhoozi Kainerugaba atadde akasaale ke ak'okutta bannayuganda naddala bakulembeze abasibuka mu mambuka ga Uganda. Era Muhoozi ono Kainerugaba ye yatta omugenzi Peter Lokech ng'amuwadde obutwa era nga n'omuntu omulala yaweebwa obutwa ye sipiika w'eggwanga lya Uganda owa palamenti y'eggwanga gwe bayita Jacob Olanya ne eyali akulira ekitongole ekinoonyereza ku misango mu ggwanga omukyalo gwe bayita Grace Akulo. Ani agenda okuddako mu nsonga eno bweti bwetambula? Tugenze mu maaso. As the succession battle rages in Uganda, many people have fallen victims and many are on the hit list by Muhoozi Kainerugaba and a small circle of operatives who work for him to eliminate obstacle in his path. Bakugambye bati ng'olutalo lunyinyiitira bulungi nnyo olw'okulaba nti ani agenda okudda Museveni mbigere mu ggwanga lya Uganda okufuga. Abantu bangi bagudde mu katego kano era battiddwa. Era nga abantu bangi bali ku lukalala lwa Muhoozi Kainerugaba oba olukanga lwa Muhoozi Kainerugaba ng'akolaga n'akabinja ke akatono ak'abasirikale abatujju abali mu ggwanga bakola emirimu gy'okutta buli muntu yenna ayimiridde mu kkubo lye ery'okuba nti afuga eggwanga Uganda. Tugenze mu maaso. We can now exclusively confirm that the reports of General Paul Lokech dying results of blood clot, well or fabricated lies. Bakugambye ezonna ensonga ze mwawulira oba ze mwalaba ripooti General Lokech yafa atya byonna bya bulimba bye bagamba nti yafa blood clot oba yafa bebayita obukukufa bw'omusaayi bwali bwekutte ebyo byonna bwali bulimba amazima amatuufu gaagano. In fact, late Peter Lokech died of poisoning administered to him by Muhoozi Kainerugaba's operative deployed on his security details. Bakugambye nti ebyo byonna bye mwawulira mu mawulire ne ku TV ne ku radio stations nti omugenzi Peter Lokech gwe bayitanga the Rani of Mogadishu nti yafa kukufa bwa musaayi wali bwekutte ezo namboozi z'amalwa ezitaliko mutwe na bagulu. Ekituufu kiri nti omwami ono yaweebwa butwa akabinja ka Muhoozi Kainerugaba akakolera mu byokwerinda naddala abo abaali bateekeddwa okukuuma omukulu ono omugenzi Peter Lokech. Few days before his death, Muhoozi has interrogated Lokech over the reports that he and the other actual military leaders, aided by the prominent civilian actual leaders, were plotting to assassinate or to overthrow Museveni to force the transition. Negenda bweti. Bakugambye nti ng'omugenzi Peter Lokech tannafa. Muhoozi Kainerugaba Muhoozi Raga yayita omugenzi Peter Lokech n'atandika omuteeka mu katu n'amusoyasoya ebibuuzo kino na kiri ku mawulire ge yali awulidde nti omugenzi Peter Lokech, the Lion of Mogadishu, n'abantu abamu abakulembeze n'abali mu magye nga bava mu bitundu eby'amabuka ga Uganda nti bano balina olukwesese olw'okuteekawo engeri y'okuggyawo obukulembeze bw'abasirikale mutamu wa Kalekyezi n'okuba nti bakoma ku bukulembeze bw'ekisibira mu ggwanga lya Uganda. Tugenze mu maaso. Lokech
a disciplined and highly trained soldier, was displayed as a Deputy Inspector General of Police to help Museveni in closing the growing people power wave at the apex of the 2021 elections. Bakugambye nti omugenzi empologoma y'Omogadishu eyali omusajja w'empisa era nga ya trainingibwa oba alina obukugu mu magye. Ono nno yalondebwa okumyuka omukulembeze w'ekitongole kya poliisi mu ggwanga okuyambako Museveni okuba nti yalina okunyigiriza pressure eyali ezzeewo wakati w'ekisinde kya people power nga twolekera akalulu ka 2021. Tugenze maaso. Before him, the deputy IGP was Sabit Muzeyi, a known enemy to Muhoozi Kainerugaba. Ng'ebyo na tebinnabaawo eyali amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga yali amanyiddwa nga Sabit Muzeyi ng'ono yalina akakwate ku famire eyo etufutubaddeko naye ng'ono kyali kimanyikiddwa nti mulabe eri Muhoozi Kainerugaba. Muzeyi is also a Muhima and a benefactor of Museveni. He disperses Muhoozi a great deal. At one point, he was Muhoozi's deputy commander in SFC. Bakugambye nti Muzeyi Sabit yali amyuka omukulembeze wa poliisi mu ggwanga yali ava mu kabinja akamu ak'Abahima era nga Museveni amwenyumirizaamu nnyo lwakuba nti ye Muhoozi yali akirabanga ekizibu okuba nti omwami ono waali era kyovula nti yali amusindikiriza amufuule amyuka omuduumizi w'amagye ag'ekyama aga SFC. Sabit Muzeyi was sacked and sent for a training course after several incidents of the open confrontation and insubmissions from Muhoozi. What forced the sacking of Muzeyi Sabit as a Deputy Inspector General of Police? Bakugambye bati. Bakugambye omwami ono olwamala okufuulibwa nti amyuka Muhoozi amyuka yali aduumira amagye ga SFC. Omwami ono era yasindikibwa okugenda okufuna entendekebwa ey'enjawulo mu nkola y'amagye. Kino nno Muhoozi yakirabanga ekizibu gyali era omwami kyagenda okuggwera nga Sabit Muzeyi agobeddwa bulungi nnyo olw'okuba nti ye yalina obutakkaanya ne Muhoozi Kainerugaba. Tugenze maaso. Disagreed with Muhoozi over the handling of the violent situation in Kampala from 17th of November 2020 when Bobby Wine was arrested in Luka. Protests erupted in Kampala and neighboring districts. Muzeyi and Muhoozi disagreed on the handling of the protesters. Muhoozi, who was commanding from behind the scenes, ordered Muzeyi to pass, shoot and kill police. Bakugambye nti Muhoozi yafuna obutakkaanya wakati we ne Muzeyi Sabit olw'engeri Muzeyi Sabit gye yakwasaganyaamu embeera eyali etuuse mu Kampala ku nnaku z'omwezi 17 ne 19 omwezi ogw'e11 omwaka 2020 mu kyabalukawo nti omukulembeze wa NUP era omukulembeze w'eggwanga Omulonde Kyagulanyi Ssentamu yali akwatiddwa mu disitulikiti y'Eruuka era okwekalakaasa ne kubalukawo mu Kampala ne mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga. Bakugambye nti Muzeyi Sabit ne Muhoozi Kainerugaba bafuna obutakkaanya engeri Muhoozi yali ayagalamu Sabit atandike okuwa ebiragiro okukuba amasasi ku nnyama. Kino Muzeyi Sabit n'agaana kikola era awaava entata. Tugenze maaso. Because they thought there was a neighboring country sponsoring an insurgency against Museveni, Muzeyi hesitated because he feared the international sanctions as the person who was directly in charge of the operation. Bakugambye olw'okuba nti ono yali awereddwa ebiragiro byakuba ku nnyama erattirawo. Omukulu ono Muhoozi Kainerugaba yalowooza nti akatabanko kano okwekalakaasa kaalibanga kaliko eggwanga erikataddemu omukono ery'omulirwano okuggyako Yoseti Bahabula Abasajja wa Kalekyezi. Munnange Sabit Muzeyi yakimanya nti ye tajja kukkiriza biragiro bino kuba bajja muteekako ekibalwa kibakuntumi ekimuyita mu nsi yonna okumuvunaana ng'egyo emisango tajja gikkiriza era gye n'agaana okukola ensonga ezo. This prompted Muhoozi to bring in SFC and military police full force. They descended in Kampala and killed all over 150 people.
through the official figure, declared only 55 people soon after Muzeyi was sacked and Lokech brought in by Museveni, who was very desperate to avoid the instructions. Bano bagambye bwe bati. Oluvannyuma lw'ensonga eyo, kino kyafuuka kalumanywera ne kiviirako Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga okuleeta amagye ag'ekyama ge tuyita SFC ne military police eyambala obukofiira obumyufu okuteekawo amaanyi ag'ekitalo. Kino kyaviirako okutta abantu 15 okwetoola ekibuga Kampala, naye bo mu kwogera okuba bagamba nti abantu 5 battibwa era Muzeeyi yakobebwa ne baleetawo empologoma y'e Mogadishu gye bayita Peter Lokech. Kino nno kyekyaleeta obuzibu obutuukako ku ekyo. Tugenze ku nsonga endala. The disconnected about Muhoozi. It is an open secret that there is a lot of resentment for Muhoozi Kanyirugaba within the security forces. This cuts across the young and old military officers who dislike him for many reasons. Bakugambye bati nti ebintu bino byongedde okugula amaaso era ne biraga ebikusike nti waliwo okusika omugwa n'okulaba nti waliwo okulemesa Muhoozi Kanyirugaba mu bitongole by'okwerinda byonna, okulaba nti okwetoola eggwanga lyonna, abaana abavubuka emyaka emito, abakulu abaludde mu magye abatayagala Muhoozi olw'ensonga zaabwe nga bo. Tugenze mu maaso. According to the senior UPDF officers who had joined forces in 1992 but still at the ranks of Lieutenant Colonel, many senior and mid-level officers in UPDF despise Muhoozi because of his deafness. Wenkomye okutegeera. Tugenze mu maaso. Okusinziira ku bakafulu mu magye ga Uganda People's Defence Forces, abayingira mu magye mu 1992 naye nga bakyali ku ranka za wansi, gamba ng'okuli Lieutenant Colonel, abasinga obungi n'abalina ranka eza waggulu abali mu UPDF, bo Muhoozi bamuwunyira ziizi kubanga bamanyi nti ono ye muntu asembayo okuba nti obwongo mulimu bwogi talina bwongo era n'okutegeera tategeera. Tugenze mu maaso. He is not only stupid, nti si musiru busiru wabula n'obwongo takola kitayina. He is not even fought in any war. He only goes for photo opportunities and then want to take credit for his effort of the brave men and women who are sacrificing everything on the front line. Bakugambye nti omwami ono takomye mu kwefuutiika na kweraga mu bantu nti wakitalo ye ng'ensigo erowooza, wabula atwala omukisa okubeera mu bifaananyi eby'abalwanyi ne yeeteekawo ng'akajonjo mu maaso mbu yalwana era amanye entalo. Omwami otagenda nko mu lutalo wadde n'olumu olunene okuba nti alaga ensimbwa asobola, wabula okujjako okwefuutikamu abasajja abasirikale bagamba nti asobola, so ng'ate abasajja bamukoowadda kuba tagenda nko ku lutalo. Soldiers see him as a stranger, bamulabanga omugwira mu magye. Most of them, including the high-ranking ones, started their military career in so much suffering. Muhoozi has known comfort all his life, yet now he is ordering surroundings. Bakugambye nti omwami olwo bamulabanga kibunoomu ayita mu bbanga atalinaako nsibuko y'amagye gonna, era nga bo baludde mu magye babonyeebonye, naye ono bamulabanga omuntu ajja obuzzi okwebateekamu nga tanakyasobola. Another senior officer who presents UPDF in the parliament said Muhoozi is being imposed on us. Bakugambye nti abamu ku banene abakiikirira amagye mu ssetteeserezo w'eggwanga ng'akiikirira UPDF mu parliament yagamba nti omwami ono Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga bamubafuutikako bufuutiisi, tateekeddwa kuba mu bbo kubanga ono toyinza kuddira munnyo n'oguteeka mu mata olw'ensonga nti n'amadaala gaakulira kumu alinga obutiko obubaala buba nayo nnaku 3 zokka, bwe bumala buba butandise okuvunda. Bonno bakikkiriza nti omwami ono ateekebwawo kitaawe ng'era bumanyi nti daddy's boy, naye ng'ebyokukola mani amye fidodido ice cream. Tugenze mu maaso. The military ranks gifted to him by his father. Some of us have scars, the permanent injuries from fighting wars, but now see, how can a unknown drunkard be commander of our land forces? Bakugambye nti omuvubuka ono Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga
yenga ye ne nakazaafunye zimuwereddwa kitaye mu 7 Yoseti bahabura tabasira mutanu wa kalekezi era mu bafuutikako nga bo talina wadde enkovu ku liiso wadde kagira akanasfi naye nga bo bano basajja battu balina enkovu ez'olubeerera abala babajjamu enjala abala babajjamu amaaso abala n'embirizi ezimu tebazina n'amasasi gakyabalimu tebasobola kulaba omusajja omutamivu waddanga agunywa nawoza mu ndeke ngunywe kuba sinze ngusona omwami ono tanywa asula mpigi era bw'agunywa ayinza n'okuboggolera empologoma n'atamanya nti olunaku luddako egenda muteeka mu lubuto onono tayogedde ebigambo bifuutika ku intaneti talina amukwatira nsawo talina n'amugamba okubanga ali awo kireereese alinganga emmindi ya nakyejwe tugenze mu maaso. The interrogate wali okulya n'okukomba essowaani kati wetulaga. It is against the background that Lokech also despises Mohoz, who has earned a reputation for being an extremely arrogant and arbitrary against anyone he suspects of being against him or his father. Bakugambye wano Lokech agwata mu katego kano. Kigambibwa nti Mohoz Kanyirugaba mwegendereza nnyo eri omuntu yenna ayogera ekigambo eri ye nga kimuswaza oba kimujevuna n'okussa amadaala eri kitaawe n'ebintu byakoze nti kino kimuggyako waya era akitwala nnyo kitukulu okunoonyereza baani abatamwagala n'abatayagala kitaawe. Tugenze mu kintu ekirala. The pictures of what he did to Kakwenza, which have gone public, are nothing compared to what he does to soldiers. Bakugambye ekifaananyi kye mwalabye kiyakola ku munnamawulire oba ku muwandiisi w'obutabo Kakwenza Rukirabayishaija ekyagenze ku mutimbagano gw'ensi yonna ne kirabika kino nno bakugamba nti kino bulere tekirinawo kyenkanyiza ku bikolwa byakola ku basirikale mu bubalakisi gy'abalaze ebikolwa byakola ku bantu bano abasirikale abamu abalya abamu abavuga empanka abamu abakuba emiggo n'abula n'obafuka mu kamwa sinakindi obbasalira eryayi kubanga ye mwana wa mukulu tayogerwako naye bino byonna tukimanyi nti mwana mugimu ava kongozi era akaze kafiira ku mukadde. Tugenze mu maaso. Tugenze mu maaso. Wano batugambye nti the picture of what he did to Kakwenza, which have gone public, are nothing compared to what he does to the soldiers and police officers who are suspected to be being in touch with opposition or plotting to remove his father. According to the prisoner who we found at the hospital nursing wounds after luckily being released from the safe houses, Mohoz ran torture chambers in Entebbe, Nakasongola, where people skinned are peeled off. Bakugambye okusinziira ku mawulire ge bafuna okuva mu bamu ku basibe abasobodde okuyita ku lugwanyi basobodde okufuna ebakwatako nga basanze mu malwaliro munnange gye banyigira ebiwundu olw'okubanga bamaze obbata oba batolose eno eri amatulugunyizo ga Muhoozi gy'atulugunyiza bannayuganda mu matulugunyizo ago era amatulugunyizo gano gali Ntebe Nakasongola abantu abasinga obungi babajjako oluliba ng'enseraba n'abajjamu n'amaaso n'abajjamu enjala n'abasalako obulago nkiddamu bakugambye nti okusinziira ku basibe abafunye omukisa ne batoloka abasangibwa mu malwaliro nga banyiga ebiwundu nga batolose mu matulugunyizo ga Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga nga bali mu kunyiga biwundu oluvannyuma lw'okudduka mu matulugunyizo ga Muhoozi agasangibwa Entebbe Nakasongola. Abantu bano basangibwa nga bagiddwako amaliba ate nga bagabagisaako magalo oba obuso obusala bwe tuyita surgical blades babajjeeko enjala babajjeemu amaaso babasazemu enjala nababasazemu n'ennimi. Tugenze maaso. If you are in SFC and you are suspected of being on the opposition side, even if it is a mere rumor, the best thing for you to do is to write your way. Bakugambye
nti ne bwoba ng'owooleza mu ggye lya SFC ne bakuzuula buzuzo obukuunyirizaako nga otiitiira oba oyogera ebigambo bitakwatagana ku bya famire ya Museveni oba kuwagira gavumenti ya Museveni, ekintu ky'olina okukola olina kuleka ng'owandiisa eddaame lyo, otherwise baba bagenda kukutta. He narrates to us one instance where Muhoozi tied an SFC soldier to a jeep and he dragged him on the tarmac road, the SFC barracks, to send a message to other soldiers. Bakugambye bwe bati. Olugero luno omuntu yali ogedde akugamba nti ye kennyini n'amaaso ge yerabirako omumpembe Muhoozi Laaga, Muhoozi Kanyirugaba yasiba omwana w'omuntu ng'ono abadde musirikale wa SFC, n'amusiba ku kabanga lye ya jipu, n'amusiba emiguwa emikono ebiri n'agisiba buli sayidi, n'amusiba ku jipu, n'amuvuga ku luguudo okwetoolola balakisi yonna agenda okumala omuvuga omuvubuka ng'asigaddeko magumba gonna omubiri n'ennyama bisigadde mu koolansi oba bisigadde ku ttaka, nga kino kyali kisindika obubaka eri abo bonna abasirikale abaagala okwefuula nti tebaagala gavumenti ya kitaawe naye kennyini bw'ati omwana ono bw'akola ebintu bino. The man who was all covered in blood was then taken away, not be seen again. Bakugambye nti omwami ono gwe baakuula ku kabangali ennyama n'esigala mu kkubo baamukomyawo nga wa kitundu naye nga yali akyasobola okuva mu busa era ng'atemya, yaggyibwa akabangali oluvannyuma ne bamutwala gye bataamanya era nakati taddangamu kulabwa. Tugenze mu maaso. That was the fate of Lokech. Had missed a lot of money and arms from his Saint Somalia. Wano watulese wennyini wali tubadde nga bali ku kiggula lugika tugenze ku kyatulese. Wandiika message eno. That was the fate of Lokech. Lokech had amassed a lot of money and arms from his stint in Somalia, where he was nicknamed the Lion of Mogadishu. Muhoozi accused him of hiding them and planning for the right time to use them. Wano wava akanyambulege oba akasambula ak'omugenzi Peter Lokech, oli yali atumiddwa erinnya eriye empologoma ya Mogadishu. Kigambibwa nti omugenzi Peter Lokech oba Peter Lokech yali ebbanga lyamala mu kibuga Mogadishu ekya Somalia. Yali akuŋŋaanyizza ensimbi mpitirivu nnyo n'ebyokulwanyisa byali aterese okuva e Somalia. Eri gye bamutumira erinnya Lions of Mogadishu. Muhoozi bw'amala omukunya yamugamba nti nkimanyi okwesa ebyokulwanyisa n'ensimbi ngera opulaninga obudde obutuufu bunaatuukira ojjako gavumenti ya kitange oba nankennyini onzite. Tugenze buti. When he was displayed as the Deputy Inspector General of Police, openly defied Muhoozi, telling him that he only takes instruction from Museveni. Omugenzi Peter Lokech yagamba bw'ati. Olwamuteeka ku bumyuka bw'adumira polisi mu ggwanga, yakimugambako ate ng'omusazi agula essuwandi munnange nti essuwandi zenguze ngenda kulirako bantu bange. Yagaana otwala ebiragiro bya Muhoozi Laaga bwe Muhoozi Kalupama. Yamugamba kikadulunye n'amugamba nti nze sisobola kutwala biragiro by'okujjako kutwala ebiragiro bya kitaawo Museveni. Tugenze mu maaso. In February, after Muhoozi gangs had abducted the southern civilian, Lokech was put under pressure by the international community to account for the missing persons. Tugenze mu maaso. Oluvannyuma lw'akeegugunga kali omwezi ogwokubiri, Muhoozi n'ekibinja kye eky'abamafiya abaakwata abantu abali mu 10,000 bannayuganda abatalina musanga ba civilian. Muhoozi bw'amala okukwata abantu bano, olw'okuba nti omugenzi Peter Lokech ye yali omumyuka poliisi, yateekebwa ku nninga ebitongole eby'ensi yonna n'amawanga olw'abantu abaali babuze mu kwekalakaasa okwo era nga baagala abuulire ensi abantu bano baalagawa. Tugenze mu maaso. He went to Museveni and threatened to resign because he was being asked to account for the people he did not know where they were.
Omugenzi Petero Lokechi bwatyo yabisaamu oba yabinaanike engatto n'ayolekera ewa mukama we Yoseti Bahabura Tabusamutono wa Karekezi n'amutiisatiisa nti omwami ono agenda kusuulawo omulimu guno kubanga munnange tagenda kubuuza obuzibuuza kajjojijjoji olw'abantu abakwatibwa muhoozi kanyiro gaba kanyiro pama muhoozi laaga era nga ensi ebabuuza abantu bano bali ludda wa tugenze mu maaso. He demanded that Muhoozi return the abductees, the citizens, the police custody, infiltrated Muhoozi in his characteristic way. Muhoozi promised to deal with the matter. Omwami ono bw'amala okugenda wa Museveni n'amugamba ebigambo bino, Muhoozi byamugwa mu matu era n'ategeeza omugenzi Petero Lokechi nti munnange olabika ozannyira ku mulala nze tonzannyirangako nja kukulagirako bwereere era ekituufu yamala n'akikola. Muhoozi got winds of plot by Lokechi and a group of Acholi leaders to kill Museveni and force transition like it was in current trends in West African countries. Bakugambye nti omugenzi Petero Lokechi bw'amala okuwuliza ensonga zino zonna zaamusukka ogw'obulamuzi munnange olw'okuba nti yalinamu obuuma era nga yalina ebintu bingi nnyo bye yali ajje e Somalia. Yatuula n'abakulu banne oba bakulu mu bitundu eby'amambuka ga Uganda okwogera ku nsonga ez'okuba nti bagenda kwejjako nakyemalira n'okukyusa obukulembeze nga bw'eri enkola mu mambuka ga Africa era ebadde egenda mu maaso. The team comprised of Lokechi, Grace Akero, Jacob Olanya, Winnie Doro, Hilary Onek, Nicholas Opio, Nobati Mao bakugambye. Abantu amu yasinkana omugenzi Petero Lokechi. Mwe mwali yekennyini omugenzi Petero Lokechi. Mwalimu Grace Akulu, omukyalo ono yabadde akulira ekitongole ekinoonyereza ku misango ekibuli. Mwalimu abadde Speaker of Parliament Jacob Olanya. Mwalimu Saabalamuzi Winnie Doro. Mwalimu Hilary Onek. Mwalimu Nicholas Opio ne Nobati Mao. Tugenze maaso ndamutegedde bulungi abantu abo. According to the brief given to Museveni by Nobati Mao, awabadde wakulu Nabagambye, the northerners, the people from the Ugandans in northern Uganda, listen to this message very carefully. Remember this gentleman Mao. He knew exactly who was killing your brothers and sisters in northern Uganda. He knew who was conning. He knew that Museveni was conning. He knew that his fellow northerners, they were killed by Museveni, but he kept quiet because he's a traitor. Hope everyone is getting this information right. Kati wanu wali okulero kombe sowani mutegere bulungi nnyo. Ndoza kakabadde bulungi nnyo babega mukategere bulungi nnyo. Mukategere bulungi nnyo, mukategere bulungi nnyo, mukategere bulungi nnyo. Muhoozi get winds of plot by Lokechi and a group of Acholi leaders to kill Museveni and force the transition like it is currently in trend in West African countries. The team comprised of Lokechi, Grace Akuro, Jacob Olanya, Winnie Doro, Hilary Onek, Nicholas Opio, and Nobati Mao. They were all meeting. According to the brief given to Museveni by Nobati Mao, whatever nti okusinziira ku mawulire obubaka Nobati Mao bwe yawa Museveni ng'amaze okuva mu meeting y'abantu abaliddemu olukwe bwe buno wano wammanga. Wulire embaga. They held a meeting at several locations in Kampala, Gulu, on how to affect their plans. Bakugambye nti omugenzi Peter Lokechi n'abantu beesobe yatula nabo omuli ne Nobati Mao yabaddukamu n'agenda n'awa Museveni amawulire gano. Okusinziira ku Mao bye yagamba Museveni, yagamba nti abantu bano batudde mu Kampala ne mu Gulu mu bitundu ebyenjawulo okuteekawo oba okutuukiriza pulaani yaabwe ey'okuggyako Museveni. Wulira. The plot was to assassinate Museveni and Winnie Doro, being Chief Justice, would insist on the Vice President taking charge for the 6 months as required by the Constitution. Bakugambye bati enteekateeka y'omugenzi Peter Lokechi ne banne yali nti nga Chief Justice Winnie Doro bwe yali mu kakundi kaabwe kano ajja kukozesa ssemateeka okuleka Vice President atwale ekisanja eky'emyezi 6 nga bwe giri mu Constitution ng'amaze okutta Museveni
then balyoke bateekewo obukulembeze bwopya nga constitution bweragira naye nga vice president mbiseera yalina kutwala entebe eyo nga bwe kyali kiragiddwa mu ssemateeka w'eggwanga. Lokech had quietly started mobilizing southern of Acholi soldiers, and Akuro was tasked with doing the same thing in police. Bakugambye nti omugenzi Peter Lokech yatandika okukungaanya n'okwogereza basirikale banne abava mu mambuka ga Uganda naddala Abacholi abasirikale, n'alagira ne mwannyina Grace Akuro okukola omulimu gwe gumu mu poliisi n'ebitongole by'enjawulo. Lokech was allegedly in touch with Aumbusewo through Nicholas Opio. Muhoozi suspected that they were trying to build a gang, a Chori alliance after the elimination of Museveni. Bakugambye nti nno Lokechi yali mu nkolagana n'abantu abamu bannayuganda abamu nga bakyama, muno mwe mwali ne Nicholas Opio gwe baakwata era ne bamutulugunya nga batulugunya olwo batulugunya mugundi ono omwami gwe baakata gwe bamutulugunya. Era Muhoozi yafuna okwekengera nti bano bagezaako nnyo okuzimba ekibinja ekiva mu Acholi okwegatta okutta Museveni bamugjewo. Tugenze mu maaso. But Nobout Mao betrayed them and reported this information to Museveni and his son. He even took recordings of their meetings to Museveni, who got very interested. Ulira bakugambye nti ono obaga nti Yuda Iscariot Nobout Mao yali ambanna olukwe n'aloopa banne information oba obubaka n'abwa Museveni, era ne Muhoozi yaliwo. Era kino Mao yaleeta n'obujulizi obutambi obwogera mu maloboozi obwali mu meeting. Kino nno kyaviirako Museveni okunyooka omukka n'alya n'obuwuka mu ngeri eyali tesuubira mu kaseera ako. Tugenze mu maaso. As Museveni was studying the situation, his Muhoozi decided to strike. Bakugambye Museveni bw'amala okufuna amawulire gano yasooka n'atuuza engalabi ye wansi, asooka amala okwetegereza embeera nga bwe yali etambudde okusinziira ku Mao information yali amuwadde. Owulire naye Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga yasalawo ye alumbirewo. Wulira. In July 2021, Muhoozi summoned Lokech and interrogated him for several hours on the plot. Muhoozi teyabirinda. Mu Julaayi omwaka ogwedde 2021, Muhoozi yayita omugenzi Peter Lokech n'amwokya kajjoji w'ebibuuzo emirundi oba essaawa ezasukka mu ssaawa ezalina okubuuzibwamu omuntu ku lukwe luno nti lutambula lutya. Omugenzi Peter Lokech ebigambo bimu teyabiddamu. Tugenze mu maaso. Lokech got information that Muhoozi was planning to kill him, which prompted him to work from home most of the time because he thought they would shoot him Katumba style. Bakugambye nti oluvannyuma lw'omugenzi Peter Lokech okutegeera okufuna information nti Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga yali alina enteekateeka emutta, kino kyaviirako omugenzi Peter Lokech okusigala ewaka gy'abaakolera emirimu gye ng'atidde nti bayinza omukola ekikolwa kye kimu kye baakola Katumba Wamala ekyokuba amasasi ng'ensi eraba. Wulira firimu. But Muhoozi decided other means and resorted to poison. Bakugambye Muhoozi bw'amala otegeera nti Lokech yakitegeera, Muhoozi n'asalawo okukozesa enkola endala ey'okuwa obutwa. Using one of his operative displayed on Lokech's security details, he was given a Russian-made nerve agent which finished off the organs in few days. Bakugambye Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga bw'amala otegeera nti omugenzi Peter Lokech amaze otegeera nti bayinza okunkuba amasasi, Muhoozi Kanyirupama Muhoozi Laaga yakyusa enkola n'asalawo akozese enkola ey'obutwa.
yeyambisa omu ku basirikale abaali bawereddwa omugenzi Peter Lokech ku security okuba nti bamuwa obutwa enkola ya nav agent ngeno ekujjirawo mu nnaku mpawe kaaga ngera ezikiza ebibumba byo n'ebintu byonna ebikumububi mu nnaku ntono nnyo mpawe kaaga era n'obula bubuzi nga kibunoomu. By the time he died, he had developed serious pitches all over his skin. That is why nobody was allowed to view his body. Bakugambye nga wayisa akaseera katono nnyo ng'omugenzi Peter Lokech yakafa, yatandika okufuna ebintu ebitategereka ku lususu lwe nga batandise okwekebejja olwalwetoodde omubiri gwe gwonna. Y'ensonga lwaki tebakkiriza muntu yenna wadde n'omu kabeere mukyala kabeere mwami kabeere mwana owalugenda okukebera omubiri gw'omugenzi Peter Lokech. Few weeks after his burial, the IGP Martin Okoth Ochola attempted to reopen the investigations into Lokech's death, but was ordered to back off. Nga wayise esabiti eziwerako nga bamaze okuzika omugenzi Lokech, akulira poliisi mu ggwanga Martin Okoth Ochola yagezaako okuggulawo okunoonyereza mu butongole enfa y'omugenzi muganda we Peter Lokech. Wabula ono yategeezebwa nti tageza wadde okukisinyaako okuggulawo okunoonyereza ku nfa y'omugenzi Peter Lokech. Tugenze mu maaso. Two senior police officers from the Acholi who work in CID were sent on forced leave for writing report to reopen the investigations and proposing that Lokech's body is exhumed for other autopsy. Bakugambye nti abakulu babiri mu kitongole kya poliisi ekinoonyereza ku misango okuva mu mwambuka ga Uganda abakola n'ekitongole ekinoonyereza ku misango ekya CID ekibuli, bano basindikibwa mu luwumula olw'obuwaze olw'okuba nti bawandiika nga basaba baddemu banoonyereze ku nfa ya mukama waabwe omugenzi Peter Lokech n'okujja mu biri ogujje mu ntaana baddemu bagwekebejje. Bano basindikirizibwa okuva ku mulimu nga nenna mugisi mufungize. Tugenze mu maaso. The good news is that the Acholi traditional leaders know who killed Peter Lokech. When they gathered openly, they accused the person behind Lokech's death. They were sending a veiled message to Muhoozi. They were telling him that they are aware he did not die of natural cause. Bakugambye nti amawulire amalungi gali nti abantu bo mu mambuka ga Uganda naddala abakulembeze ab'ennono n'abakulembeze abali mu mambuka ga Uganda batudde era batuula bakyatuula era bakitegeeza lunye omukupembere Sseto Basira mutano wakalikize mutabani we nti mutabani waabwe Peter Lokech teyafa mu nfa eya bulijjo. Bamusindikidde obubaka Muhoozi nga bamutegeeza bamanyi ye yatta Peter Lokech era bakimanyi bulungi nnyo teyafa mu ngeri entuufu gye yalina okuvaamu oba gye yalina okufa. So nno abantu njagala mutegeere bulungi nnyo bwe badde obubaka bwali mutegedde bulungi nnyo lwaki Nobert Mao ne Muhoozi Kanyirupama bali mukwano mulungi kubanga abasajja n'abakazi mu mambuka gwa Uganda bali maze okuteekateeka bulungi nnyo engeri y'okutwala mu Sseto Basira mutano wa Kalekyezi si yaleta muzeyizedde nga nabo bugisi bufungize ng'ensimbi bazifunye nga n'ebyokulwanyisa babirina naye monnange Yuda Iscariot Nobert Mao n'agenda n'atwala obubaka n'abwa Museveni kyekyaviirako ensonga eno yonna naye Museveni yandibadde yagenda dda nga Uganda yafuna dda emirembe oyo gwe bayita Nobert Mao. Muwulidde bulungi nnyo mutegedde bulungi nnyo. Kati njala bategeeza amannya g'ensomye ag'abantu abo mu mambuka ga Uganda abakulembeze abalindiridde okulaba ku ntaana yaabwe mugawulidde bulungi era bwe muwulira omu ku bo ng'aserengese Kaganga teweebuuza ani amusse era afudde atya.
mumpulirize bulungi kanga baddiremu y'omugenzi Petro Kechi yatuuka dda jjajjaawe Katonda God gye yali amusubiriza okubanga amusinkana mu bantu abasuubirizibwa okuba nti bayinza okugenda mu ngeri y'emu mwe muli omukyala Grace Akulu ono yaggyibwa dda ku mulimu Jacobo Olanya ono ye speaker wa parliament byasiba bikutuka Winyiddolo ekimwogeza amafuukuule n'okwogera Olufalansa nti Museveni ekkootera Museveni amateeka olw'okuba akimanyi nti mu lipooti eno gye bwa Museveni mawuji yawaayo Winyiddolo lukwe yalulimu kitegeeza kati alina kubeera nga mbwa gye bakasukidde eggumba eyogere kubanga ye security gy'alina otherwise naye essaawa yonna oyinza omuwulira nga nabo gye simufungize Hilary Oneke Nicholas Opio be bantu bemuwulira okuwuliza nti bafudde essaawa yonna olw'okuba nti bano be baali mu lukwe kati munnange yoyo mumpembe Nobert Mao mumutegedde bulungi ensonga lwaki Muhoozi Kanyarupama mupraising ennaku zino kubanga omwami ono ye yajjawo essuubi ya Uganda n'alikwasa Museveni Mao Muhoozi Kanyarupama Muhoozi laaga kyalina okukola okupraising omusajja yaspelling obulamu bwa kitaawe n'okuba nti gavumenti yaabwe ekyaliwo mu ngeri bw'etyo ndowooza mukitegedde bulungi temuddamu kubuuza. And this message goes direct to all the northerners, or my fellow Ugandans who are coming from northern Uganda. Please, I've been informing you about the plan of these Rwanda insurgents who came to take over our country. These people, they planned before us. Right now as we speak, Salim Saleh is in Guru for several missions. One is to grab land. Secondly, you should know there are some new bleeds in areas, as they did here in Uganda. For that, we thought that the biggest number of Baganda, they are real Baganda. No, some of them are the Rwandese. It's happening right now in the northern part of Uganda, whereby time is going to reach, you think that you have so many indigenous northerners, but while the 50% of them, they are of the Rwanda origin because there is intermarriage which is taking place. So there are hidden agendas there. So please be very careful. There are several missions. There are new bleeds in the area. So land grabbing, those people who are resorting, in the area, be very careful. The mission is still on. But if it is possible, Mao is an obstacle to the freedom of Ugandans. Mao, he is an obstacle. And all of a sudden, whoever loses his or her life amongst the people of northern Uganda, don't look for someone who betrayed you. It is nobody more. Hope the message is loud and clear. I shouldn't exit from here. It's a sad story, but it's a true story. Ugandans, it's high time we wake up and we save our nation from the intruders. Yoseriti Bahabro Tabaisirwa, the son of Karekezi in Seattle Mzeizede, is not a Ugandan. Muhoozi Kanyarugaba, he's not a Ugandan. Muhoozi Kanyarupama Muhoozi Laga is not a Ugandan. The so-called General Salim Saleh, he's not a Ugandan, he's a Somalian. Amama Mbawaz, he's not a Ugandan. Sam Kutesa is not a Ugandan. These people, all of them, they are foreigners. That's why they are treating us like animals. The economy is crashing, people are kidnapped, people are being killed, no one is talking. Hope everyone, whenever you are, you've received this message loud and clear. May God bless Ugandans. Stay safe. I love you. Take care of yourself. As you pray for me, maximum respect.